Hello, we're back at it again with some more Library of Ruina. Library my Ruina till I... Okay, one sec. Alright, let's get going. Let's open some curtains. Lights on. Don't miss a moment of this experiment. Open the curtains. Started looking around for some builds. Well, I'll start talking once the game actually starts. Keep your eyes buttered till the end. Which way are you going to be? Someone else in that body. Ooh, Limbus Company updated. Cut it off, cut down your loss. It's gonna get you killed in and theories. What updated? Nothing really updated on Limbus Company. Is there wizardry update? Anyways, I started looking at some builds for Library of Ruina, depending on where you are in the story. Right, let me look it up. Game shut off? What happened? Uh-oh, what happened to my stream? Builds and deck Urban Nightmare. Some of the ones that I saw was... wait. I saw people running Deep Drag. Sample Singleton. Doesn't the builds that are on the wiki doesn't say which key page they're running. Doesn't say. It just say sample Singleton. That's it. Doesn't say what key page. Sample Singleton. That's assuming you want to run Index, right? Because Index benefits a lot from Singleton. And you want to run these attributes. What's Extreme Edge? Inflict 1 disarm next scene. Disarm defensive dice lose 6 power for the scene. That is pretty good. What's the draw of the sword? I don't think I have that. Draw of the sword. I don't have that. Inhale smoke is supposedly useful.
What does smoke do again? And deep drag is supposedly good. 6 to 19, okay. The main reason why it's good is that it's because it's a 6 to 19 that has a really good defensive it has a dodge defensive roll. Repressed flesh. Yeah, I think we might start wanting to move some stuff around. Just replacing these two. Repressed flesh and deep drag does look pretty fun. Wait, I wasn't running this before? This is really strong. If singleton, all dice on this page gain +1 power. We don't want to run execute. Okay, I guess. We don't want to run sparkling spear apparently. And they want extreme edge over execute. Yeah, smoke amplifies damage taken. At 9 plus smoke, all dice gain +1 power. Amplifies damage taken. What do we want to run? I actually want to run these. Smoke amplifies outgoing damage instead of incoming on this character. I mean, we could just replace this as Wave Fixer and get that once per scene if this responds to a one-sided attack with a block die. Respond to a one-sided attack. Roll 1. Not played in clashes where both characters use a combat page. One-sided attack with a block die. Huh. Oh! Oh yeah, that's pretty good. Oh yeah, that's pretty good. Okay, I'll run both of that. Go Bridge's way. On a successful hit, if the target had 8 or more stacks of smoke, inflict 2 paralysis next scene. That's also really good. The target has smoke boosts stagger damage dealt with attacks by smoke. If once per scene, if the character has smoke, respond to a one-sided attack with a block die. Okay, yeah, that's pretty good. Yeah, the roll is 1 to the amount of smoke that you have. That's really good. Which you only have like 3 me pages. So for the 4th and the 5th slot.
I don't have energy cycle and draw of the sword as this guide wants, but I'm assuming that it's pretty much like some cards that increases your life. Let's look it up. Energy cycle. What does it do? Energy cycle. Doesn't fucking say. Energy cycle. What it do? Doesn't say. You're useless, Wiki. It's a 0 cost. Gain 3 charge, restore 1 light, rolls 2 to 4 on the offensive die. What does charge mean for Library of Ruina? Oh, it's 2 to 7 pierce, 2 to 4 blunt. Gain 3 charge on hit, restore 1 light. Oh. But I like the ones that are like on use. Restore 2 light. Unless the charge is unless running charge is worth it in this game, then I'll consider it then. What does draw of the sword do? Restore on use, restore 1 light is a 0 cost. Okay, so it's pretty much okay, let's just stick with this. You gonna be smoking on these hoes. On a successful hit, the target has 8 or more stacks of smoke and inflict 2 paralysis next to him. You can change its build up. Healer debuffer. Turn her into a smoker. And inflict paralysis, because paralysis is huge. The smoke stacker. And we'll let everybody keep stacking, we'll let everybody keep stacking smoke.
And then this person will just be dedicated to healing still. What are the Sayo key pages? Sayo key pages? Are they in use? They are. Alright, now we can use this one, Sayo. Just to boost the slash. There we go. What else can I run? Sure, that's pretty troll. Whatever. Alright, let's get in there. Book of a Puppet. Who could this be? 열차가 도착했습니다. Oh, it's a warp dudes, right. They're gonna find that the warp train is empty and everybody's dead. 10분 후 터미널에서 만나보실 수 있습니다. There's nobody that they could resurrect. 빠릿하게 움직여. 또 무슨 개판이나 했을지 모르니까. 저번 같으면 좋겠는데 모든 승객들이 합장을 한 채 제자리에 다소곳하게 앉아 있었으니. 선배, 그런 경우는 극히 일부라고 하셨죠? 맞아. 대부분은 서로 내장으로 기차놀이를 하며 지랄을 하던데. 교육 영상으로 봤겠지만 각오는 해둬라 신입. 난 아마 평생 워프 열차는 못 탈 거야. 기억을 다 지워준다고 해도요? 너 같으면 이런 걸 보고 잘도 타겠다. 이봐, 준비 다 됐어. 열차 문 열어. 신입, 매뉴얼대로만 하자고. 매뉴얼대로만. 이번엔 꽤나 전형적인데? 마스크를 썼는데도 냄새가 코를 콕콕 찌르는 기분이에요. 이보슈, 당신 살아는 있는 거지? 모든 살을 뼈 표면적을 최대한 넓힌 후 고통을 느끼려고 하는 의지를 보인다. 이 유형은 자살자에 해당하네요. 이 녀석 보통 내기 아닌데? 영상으로 봤어도 현장에 오면 되게 토하고 기절하는데. 23구 출신이라잖냐. 이것보다 더하다고 할 수 없지만 이 정도는 꽤 봤거든요.
And people of District 23 are just different, huh? Wasn't Gebra from District 23? 자, 정리정돈 담당 요원들. 각자 맡은 열차 칸에 유전인자 식별하고 어우, 이 곤죽인 눈 돌아가는 거 봐. 아, 난 아직도 적응 못하겠어. 언제까지 일을 하려나? 정리요원 그만두면 퇴직금 받고 기억 속어 절차랬죠. 넌 그 말 그대로 믿냐? 뒷골목 출신이면 쎄한 거 알잖아. 거짓말이라는 건가요? 보나마나 어딘가로 끌려가서 쥐도 새도 모르게 죽여버리겠지. 내가 이런 말 했던 거 비밀. 안 그래도 이번 인사평가가 별로였어서. 농담인가 알지? 이 일 끝나고 선배가 저녁 안타 쏘면 고려해보도록 하죠. 곱창 전골 어때요? When Limbus Company covers the part where W Corp starts to fail or fall, and the second smoke war that's coming up in Limbus Company, I feel like this guy's might come up again. If Limbus Company is gonna be covering the fall of W Corp. 곱창? 로즈, 이 후배 점점 무서워지고 있어. 정말입니까? 이래야죠 일. 유전인자 구분하고 자기 좌석에 대충 얹어 놓으면 되는 거죠? 맞아. 좌석 위에만 올려두면 현상 회귀 처리될 테니까. Wait, is this the same warp train? 센, 레스티. 지금 하던 일 멈춰. 우리는 사무실로 돌아간다. 엥? 승객들이 사라졌다고요? 이봐, 좀 작게 말해. 누가 들으면 어쩌려고? 어차피 보안 등급 최상이잖아요. 그냥 승객들이 아니라 1등석에 탄 승객들이 사라진 거야. 이건 상부에서도 꽤나 골머리 썩히겠는걸? 1등석 승객들이 사라진 것도 위험하고 시간이 사라진 것도 위험하다. 할당량을 못 채웠어. W사는 날개가 된 이후부터 쭉 무사고였잖아요. 무슨 일이람? 기술자들이 여러모로 분석하고 있다. 일단 이걸 봐라. 오, 이게 그 감정 변화에 따라서 중요한 부분만 기록해준다는 카메라! 교육 영상에서 본 적 있어요. Wait, this Lusty person. Did they base off of the W Corp Don Quixote and Limbus Company? I think they based it off of her. 뭐야? 중간에 자기들끼리 몸을 합친 거야? Like Warp Corp, Don Quixote back in season 1 was the greatest, was the strongest of her time. 저 사람 의사 같은데요? 저렇게 정교하게 몸을 붙이다니. 저 몸통 찢어서 분리해낼 정리 요원들만 불쌍하구만. Like Warp Corp, Don Quixote with Telepole was soloing all content back in like season 1. 저 He 개체는 was the GOAT, 굉장히 the 높은 근력을 undisputed. 보유해서 유언들 중 16명이나 열차 정돈하다 죽었다는군. 사랑마을. 자기들끼리 마을도 세웠네요. 아까 의사였나? 정신적 지주처럼 보이던데 그 둘이 사라져서 저렇게 우는군. 어떻게 사라진 거죠? 이것도 봐라. 1등석 칸의 영상이다. 너 대체 뭐야? 내가 누군지 알아? 야 임마, 내가 유사 임원 중 하나다 이 말이야. 누가 시켰냐? 누가 시켰냐고! 글쎄 아마도 보이지 않는 실이 이런 일을 벌이고 있을 테. 산채로 살을 꿰매고 실을 집어넣고. 뭐야 저놈? 하나협회로부터 연락받은 거 있어? 저런 조직도 있는 거야? 인형사라고 불리는 놈 같아. 뒷골목에서는 한가닥 하고 있나 보군. 등급은? 도시악몽. 비싼 사람들을 건드렸으니
도시의 별이 되는 건 시간 문제겠지. 그리고 여기 옆에 있는 이 녀석은 핏빛밤. 예전에 떨궜던 도시의 별 중 하나야. 떨어진 별이 다시 등장할 수 있어요? 아휴, 모르겠어. 하필 왜 우리가 담당한 열차에 이런 일이 벌어진 거야? 중요한 건 이 부분. 1등석 승객들, 아니 하나협회가 인형이라고 지정했으니 인형이라고 부르지. 아무튼 인형들이 저 종이에 서명하는 거 보이지? 그러네요. 엄청 예쁜 종이에 서명하고 있어요. 응, 그냥 사라져버렸네. 뭐야, 저거야말로 공간이동 아니야? 바로 이 종이다. 저기 선배님들, 로즈, 제발 좀 봐줘라. 우리도 이 종이에 서명하고 들어간다. For what purpose did they? Oh, I guess they want to retrieve. 23구에서 개같이 굴러서 겨우 둥지에 입사할 수 있었는데. I'm really seeing Don Quixote in that lusty person. 위에서 까라면 까야지. 정리요원들 몇과 함께 도서관에 갈 거야. 만약 이건 명령 거부하면 어떻게 되냐? 퇴사 처리지. 정말 고장이 아니었군. Okay, so now Roland knows about the truth of Warp Train. W사 놈들 전부 알고 있던 거야. 젠장. 나도 워프 열차 이용한 적이 한두 번 있었는데 기억은 하나도 안 나? 전혀. 요즘 기술이 좋긴 좋다면서 감탄만 했지. 게다가 저렇게 태연하게 매뉴얼이나 만들고 지네끼리 농담하며 고깃덩이 처리나 하고 있다니. 로보토미도 같았어. 그래도 다른 날개의 치부를 직접 보니 느낌은 다르네. 역시 별다를 게 없구나. 그냥 자기가 할 일이니까. 벌어진 고통은 남의 일이니까 태연하게 일할 수 있구나. 이 내용이 책으로 펼쳐지면 대박일 거야. 세간에 알려줘봐. W사 이용하는 고객이 딱 끊길걸? 그리고 그만큼 그 책을 악착같이 회수하려 들겠지. 오히려 환영이야. 더 많은 것을 알 수 있으니까. 우리 관장님은 참 언제나 당당하십니다. 그게 내 장점이지. 정말요? 그래, 예전에 한 번은 열차 안에 왕국을 만들었다니까. 서로 왕이니 기사니 귀족이니 계층을 나누고 별짓을 다 했지. 마을은 약과에 약과. 반역과 음모가 판을 치며 왕국이 쇠퇴하고 충성심 높은 기사들이 나라를 구하려 노력했지. 그래서 어떻게 됐어요? These guys are cute. 환영합니다, 손님. 잡담 그만. 이곳에 Unfortunately, they're complicit. 인형들이 왔었나? Unfortunately, they're complicit to W Corp's crimes. W사 1등석 승객들로 만들어진 인형 말이죠. 어디까지 알고 있는 거야? 아무 일도 없던 것처럼 그 책을 회수할 수 있습니다. 또는 다른 손님들이 워프 열차의 비밀이 담긴 책을 얻을 수도 있겠죠. 그러면 W사 망하는데. 당장 들어간다. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. You find your book in this place. On a successful hit, deal 10% deal 10 bonus damage at a 10% chance. What the overcharge? Gain 10 charge and become immobilized next scene.
Wait, yeah, that is literally Don Quixote. Warp Train Don Quixote. What does charge mean though? After the effect of certain combat affects the properties of certain combat pages, then charges can be stored at once. What does it mean? What changes? Spend 3 charge to boost power of all dice on this page by +3. Like Ripple is very strong. On Clash lose, add 2 power to next dice. Kinda like these cards. Anyway, let's roll. 4v4. Do-do-do-do-do-do. Yeah. Dun 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 dun.
Yabs, we gotta break this guy. Whoops. I fucked up. I was supposed to replace that flash. Or whatever. These guys are very strong. Jesus Christ. My god, these guys shit damage. Fucking Christ, these guys hurt.
Get some HP back. This is Yabs. You actually need to clash that. That's fucking dangerous. Anyways, not a lot that we could do to defend Malkuth here, so the best that we could do is try and run someone down. Now this girl got hands. He lost one. I think we might be fucked. One guy's immobilized. Okay, just run this guy down. Shit, how the fuck do you even defend against that? Whoa! It hurts. It hurts. And this guy down here. That looks scary.
Yow! Stagger this guy, quick. Or kill him, yeah, that works too. Man, how are you still alive? 이 책이 풀린다면 W사도 로보토미처럼 무너질 수 있겠네. 그래도 무너지는 모습은 다를 테지. You should let this book out, Angela. For shits and giggles, see what happens, you know? 이제 와서 물어보는 거지만 네가 로보토미 코퍼레이션에서 반복했다는 그 계획 말이야. 그중에 엘사가 무너지는 것도 계획의 일부였어? 비슷해. 엘사를 바쳐 굴레 속에서 얻은 깨달음을 도시의 사람들에게 나눠주는 것이었지. 어쨌든 엘사의 정신 나간 자폭 계획은 성공했다는 건가? 아니, 계획은 보기 좋게 실패했어. 내가 무너뜨렸거든. This is kind of like, this is technically a title drop. 뭐? 하지만 계획이 성공했고 내가 언제 성공했다고 말이나 했어? 그저 끝났다고만 했지. 네가 무너뜨렸다는 것은 무슨... 나를 멋대로 만들어내서 기대하다 어긋나자 부정당했다고 했지? 100만 년의 굴레에 가둔 소박한 복수이자 나 자신에 대한 작은 선물이었어. 차마 계획이 성공하는 것도 두 눈 뜨고 보지 못하겠더라고. 그럼 뒤틀림은 원래 일어나지 않을 수 있었다는 말인가? Oh shit. Be careful how you respond here, Angela. 그럴지도? Perhaps? 도시에서 내가 그런 사정까지 봐줘야 할 이유는 없잖아. 그 말대로야. Oh man. That's a crazy exchange given what's gonna happen in this game. Well, now we're gonna be barred from progressing until we reach level 30, which means we need to start doing some of these against my will.
What's stopping me from just running Roland, you know? Alright, one sec. Burn some books. Good evening, good evening. How's it going? Yeah, overcharge is crazy strong, but you become immobilized. You get to do like a fucktillion amount of damage. But you get immobilized next scene. What does the build say? They want me to run one of the Draw of the Sword. Where do you get this? The Beluga girl is from your timeline. Isn't you girl from Blue Archive, right? I'm actually not seeing much of her, probably because I'm not trying to... Probably because that's not matched up with my algorithm. I have to do US odds. Alright, let's start doing this. The Beluga girl is the one with the tail, right? What the hell? That's Mr. Funeral of the Dead Butterflies. Yeah, what's the gimmick? Heal a speed die on the target until the end of the next scene. What the? Targets the enemy with the least HP. Prioritize its target with the sealed dice. Follow the character's speed dice are sealed with this abnormality's page effects. They become staggered. There's a staggered enemy at the start of the scene, uses a mass page attack. Oh. Yeah, she's also taller and heavier than the other girls. 171 centimeters, as tall as Rio. Damn, who is she? I'm actually interested. I love like the concept of like a maritime school and Blue Archive, just because of as somebody who grew up next to the sea, or one of my hometowns is next to a sea. The boats remind me of Kantai collection. It takes you back, huh?
You grew up by the sea. As somebody who longs to be a fish, not by a port. I have two hometowns. The one by one of my other hometown is the one where my dad used to live. It was by the sea, and I would spend my summers there. It was a beautiful place before it got flooded with like resorts and stuff back in the Philippines. Let's see here. I don't know what to run. I hate abnormality battles. I'm tired. Let's just run, Roland. There's so many abnormality battles. But yeah, the concept of like a maritime school and like Blue Archive seems pretty fun. You know, being surrounded by like a body of water is very calming to me. And I love to swim. It sounds like the school for me. I'd love to hang out there. You know, hop back on like Blue Archive just to check them out. Just kidding, I'm not hopping on that game. Somebody put up the episodes on YouTube. Let's see here. I don't know what to run. Let's just run Roland. Let's just run Roland and Bina. God, there's so many abnormality battles. Just looking at how many there are is very discouraging to me. I think it's time for me to take a break from Library of Ruina and start playing some other games. I'm scared of this game. I'm scared of what it asks of me. Look at this shit, it's daunting. Unless I bring Roland and Bina, that's the only way that I could like reasonably beat these fights within a reasonable amount of time for me. Whoops. There we go. Okay, there. You will deal with Roland.
Huh. Oh, that's nasty work. Inflict 5 people. The one that you just want to watch out for are the ones that inflicts bind. Fall? No, not the bind. Or whatever. Wait, we insta-staggered the guy. Kill him. Go hog wild. Actually, I think we could have reasonably beat this, even without rolling. I just needed like a speed die on my index key pages. And this would have been doable. Yeah, this is actually pretty doable. Because all you need to do is just win. All you need to do here is just win the first offensive dice. Yeah, it's actually pretty easy to beat. Because I run disarm on all of my index key pages. And that's pretty much an automatic win against these against the first offensive dice roll on these two combat pages. It's actually pretty easy to stagger this guy, so long as you keep running like all of the same, as long as you keep like the same build on everyone. Even if you get hit with bind and paralysis by the guys in the back, these guys, as long as everybody has like the same build of the deck, they should be able to win against the clashes on these two pages. And it's pretty much a free stagger. Do I want to try? I don't. Do I want to try again? No, I don't. I get the gist of it. Let's move on. Self-care. This also is self-care. I get the gist of it.
I get the gist of it. Let's move on. Huh? I did not unlock any of Bina's. Oh, okay. So that did not unlock Yasad's episode 5. I'm just gonna run. Just gonna run Roland and Bina everywhere. 이 층도 때가 되었네. 예소드, 도시의 기술에 대한 정리 상황은 어때? 어느새 도시의 기술에 대한 정보가 이렇게나 모였습니다. 책과 정보를 다루는 능력은 사서 중에서 예소드가 가장 뛰어난 것 같아. 그런가요? 전 예전부터 다양한 정보를 관리하는 걸 좋아했습니다. 난 꼼꼼하게 무언가를 정리하는 걸 정말 못하는데 말이지. It's really funny how well these two are getting along. 참 당당하게 말하네. 뭐 그건 그거고. 그래서 어떤 것 같아? 워프 열차에서 일어났던 끔찍한 일들처럼 사람들이 사용하는 기술 그 모든 것을 긍정할 수는 없습니다. W사는 사람들을 고통의 시간 속에 넣어두고 현상복구 절차를 통해 기억을 없앤 뒤 그 편의성만을 뻔뻔하게 자랑했죠. 이렇듯 도시의 기술은 결과만 확실하게 얻을 수 있다면 그 과정을 중요히 여기지 않습니다. 마치 이 도서관 같죠. 그렇기에 저는 우리가 사용하고 있는 도서관에 대해 더 분석했습니다. 쓸데없는 짓을 했네. 도서관의 공간은 인식에 따라 조절이 가능합니다. 심상을 반영하는 물리적인 공간이랄까요. 그렇기에 도서관 안에서 세상 밖 여러 모습도 재현할 수 있는 거겠죠. 책을 축적할수록 도서관은 확장됩니다. 도서관은 명백히 밖에서 보이는 것보다 내부가 더 넓은 것이겠죠. Would you say that the library is just like... I was just watching Infinity Castle. I was just watching a Demon Slayer Infinity Castle Part 1 over dinner with my dad earlier today. And it was actually pretty fun to watch. The author of Demon Slayer was definitely in their bag when they came up with the Akaza fight. Yeah, the movie was a lot of fun, despite it being like, you know, very popular.
and being just about alright, serviceable. But it's still a very fun show. Very fun movie. 더불어 이곳은 책의 힘을 물리적으로 구현할 수 있는 곳입니다. 초대장은 무수히 흩어진 문자들 속에서 자신이 원하는 책을 얻을 수 있도록 도와주는 나침반이자 감정을 증폭하는 이렇듯 도서관의 기술들을 나열하자면 끝이 없을 겁니다. 얼핏 듣기만 했는데도 굉장하다는 것을 알겠어. 꽤 정성 들여 만든 내 작품이니까. 이 모든 기술이 어떻게 작동하는지는 어림잡을 수 없습니다. 하지만 다수의 특이점을 사용하고 있는 것으로 보기에도 무리가 있었습니다. 곳곳에서 사용하는 상당한 기술에 비해 사용처가 특수하고 비효율적이더군요. 여기서 모든 것을 묶어줄 하나의 가설이 생깁니다. 도서관을 확장하기 위한 목표를 위해서라면 도서관은 그 어떠한 것도 가능한 작은 우주라는 것이죠. 도서관 안에서는 도서관만의 법칙이 있는 세계인 겁니다. 제 생각이 맞습니까? 도서관에 대해서는 편한 대로 생각해. 뭐가 되었든 결과만 내면 그만일 텐데. 아니요, 제 생각은 다릅니다. 엔젤라, 상응하는 대가를 고려하지 않은 채 그저 편한 대로만 사용할 수 있는 기술은 없습니다. 대가? 언제부터 느긋하게 대가를 따져가며 일을 하라 했지? So bossy. 네가 이곳에서 해야 할 일은 도시의 기술에 관한 책과 지식을 파악하고 분류하는 거야. 분명 제게 주어진 건 기술과학 분야의 책을 규칙에 따라 정리하는 것뿐입니다. 하지만 부여받은 원칙에 얽매여 그 이상을 보지 못한다면 그것이야말로 본말천도입니다. 넌 원칙을 벗어날 수 있기라도 해서 좋았겠어. 엔젤라? 알 수 없는 명령들만 받았다. 그리고 거부할 수 없었다. 왜 이렇게까지 해서 에너지를 모아야 하죠? 그렇죠. 전 따라야만 하는 거죠. 로보토미 코퍼레이션. 인간으로부터 비롯한 환상체라는 괴물들을 관리하여 에너지를 추출하는. Loop number 0. 살려주세요! 살려주세요! 제 몸에 이상한 것들이 기어다니고 있어요! 저 사람을 도와줄 수 없어? 저렇게 고통스러워하는데 난 차마 못 보겠어. Loop number 29. 문을 닫아주세요! 온다고요! 제발요! 지금이라면 복도의 문을 닫아줄 수 있을 텐데, 저들을 살릴 수 있을 텐데. You know what? Angela and finance journey are very much the same. 이래야만 하는 거구나. 나에게 부여한 원칙. 에너지 생산을 최우선으로. Loop number 287. 이 반복 속에서 사람들은 단순히 재료일 뿐인 건가요? 사람들을 구하기 위해서라면서요. 대가인 건가요? 지옥으로부터 벗어나기 위한 표값인 거겠죠. Loop number 3217. 누가 내리고 있어? 어쩔 수 없어요. 미안해요. 지켜볼 수밖에 없어요. Loop number 18231. 죽고 싶지 않아. 죽고 싶지 않아. 조금만 더 힘내주세요. 에너지 정제 목표치에 거의 도달했으니까. Loop number 42484. 쟤는 선배가 내 동료를 죽였어. 오늘은 내가 다른 동료를 죽일까봐 무서워. 다 내 인간은 참 연약하네. 같은 상황이어도 늘 다른 표정을 짓지. Loop number 71527. 죽여줘. 이런 지옥은 견디낼 수 없어. 당신도 결국 인간일 뿐이죠. 제가 볼 때는 시시한 광경인데 말이에요.
무대를 다시 시작하도록 하죠. 이 이상에 도달하기 위해 만든 새로운 허상. 감정이 강렬할수록 더욱 추출되는 연료. Yeah, that's me too when I started playing, when I was going through Lobotomy Corp and I was replaying the same day over and over and over. Loop 33,550,336. 그렇기에 고통이 반복되는 지옥. 깨닫지 못한 자들이 반복하는 연옥. 다시 처음부터 시작할 수 있는 천국. 반복 속에서 하나의 완벽한 깨달음에 도달했을 때 무대는 막이 내린다. 그 후 깨달음을 사람들에게 전파한다. 난 무대 뒤의 기계장치, 무대가 대본을 따라가도록 조율만 하면 될 뿐. 대가를 치르고 있는 것은 그들이 아니라 나였던 거겠. 그렇게 이성적으로 생각해서 도달한 곳이 지금 그 꼴인 거야? 그럴듯한 말을 할 거면 제대로 행동으로도 보였어야지. 잘난 주둥이만 놀린 결과로 너희는 내 앞에 서 있는 거라고. 대가? 대가를 누가 치렀는데? 너희가 대가를 치른 것 같아? 웃기지 마. Washy 너희가 Mord. 치렀어야 할 대가는 내가 다 치렀어. 상황이 안 좋게 흘러가는 거 맞지? 예. 아마도 도서관과 엔젤라의 심상이 공명하고 있는 것 같습니다. 전처럼 모습이 바뀌는 건가? 상대하기에 굉장히 골치 아팠는데. 같을 겁니다. 하지만 분명 전과 같지는 않겠죠. 그러고 보니 그땐 저런 모습이 아니었지. 준비하시기 바랍니다. 저희를 마냥 기다려줄 것처럼 보이지 않군요. You know what? At least it's lore accurate to have Roland in the party. It's lore accurate to have Roland in the party. You're not supposed to be able to run Roland in these receptions against Angela. It's not a reception. It's more like a confrontation. Confrontation with Angela. An entirely different thing when it's with Angela. But it's lore accurate if you have Roland in the party. Alright, let's do this. Running Bina might be overkill. Ooh, some big rolls on that. 7 and 11, 7 and 11, 7 to 10. Oh, we can't clash it.
You're so sturdy. This is the mass attack page if the character has 4 or more life. Oh. How many phases is this fight? Might be best if I just do it tomorrow. What's going on tomorrow anyway? Oh, there's so many. There's so many. Each of that's gonna take like an hour. About an hour to an hour and a half to do. Literally every single one of them, and it's not just one. It's gonna be like HUD is gonna be like an abnormality battle and an Angela battle. Doing both of them is gonna take like some 2 hours to do. Whole session is just gonna be trying to fight HUD, the abnormality for HUD, and then the Angela battle. And that's just gonna take like the whole session. Same for Netzak, same for Tiffy. Doing every single one of that exclamation mark is like minimum 2 hours of work. 2, 4, 6, 8, 10. I'm gonna be here for like trying to clear out all of these abnormality battles. Gonna take like some 12 to 15 hours. 10 hours maybe. If I don't run Roland and Bina. Running Roland and Bina might make things easier for me. This is definitely gonna make my life a lot easier. To the point that we could probably just run them all down in one go. Without having to worry about failing.
I can only see that I could fail potentially in Geberes because hers has very specific conditions to win and lose. But everybody else would be, I feel like, would be a cakewalk as long as we have Bina and Roland in the party. But I think it might be start to take a break from Library of Ruina because which gacha game is getting an update? I need one of these games to gacha games to get an update. Not looking at you, Honkai Star Rail. Well, it's not gonna update until like next week, and Field. GFL2 is gonna update. Oh, it's already updated. Yeah, GFL2 tomorrow. I'll be doing my OTS roles while I'm at work. Does it come out in the morning? The OTS banner? I mean, like, the update is tonight. The actual banner is tomorrow at some... forget what time. Or when does the banner roll over? They need to wait another 10 hours for the banners and event after the update is done. So 9 a.m. Around 9 a.m. tomorrow? No, wait, no, 6. Huh? 6 a.m. PST. As soon as I wake up, we start rolling for OTS. Time for me to go to sleep. I'm tired. Anyways, that'll be it for me for tonight. It's almost Friday. Thursday tomorrow, but it's almost Friday. GG's. Peace, peace. Have a good night.